Farming is the most important ingredient in human civilization. It is the seed from which everything grows. From the first crop to the notion of property, nation-states, cities, empires. It is the roots, quite literally, of all society. You see, the farm said to them, see what you can do? Never mind you can't tell one letter from another. Never mind you're born a slave. Never mind you lose your name. Never mind your daddy dead. Never mind nothing. This here is what a man can do if he puts his mind to it and is back in it. Stop sniveling, it says. Stop picking around the edges of the world. Take advantage. And if you can't take advantage, take disadvantage. We live here on this planet, in this nation, in this country, right here, nowhere else. We got a home in the rock, don't you see? Nobody's starving in my home. Nobody crying in my home. And if I got a home, grab, you got one. Grab this land. Take it, stomp hold it, my dig it, plow it, my brother, seed it, shake it, reap it, squeeze it, rent it, turn it, sell it, twist it, own it, beat it, build, kick it, multiply, kiss it, and pass it on. Can you hear me? Pass it on. We were a land-based agrarian people from Africa. We were uprooted from Africa, and we spent 200 years developing our culture as Black Americans, and then we left the South. We uprooted ourselves and attempted to transplant this culture to the pavements of the industrialized North. It was a transplant that did not take. I think if we had stayed in the South, we would have been a stronger people. And because the connection between the South of the 20s, 30s, and 40s has been broken, it's very difficult to understand who we are. In my mission, where each of the missionaries are, they're big cities. Lots of big buildings. Everyone lives in apartments. But as you kind of go a little bit further outside of the city, there's kind of individual homes. So there are big apartment buildings, individual homes a little bit further out, and then even further out, they have their little gardens. They're called dachas. And in the summer, it's dacha season. Sometimes it's frustrating because people will go out on the weekends to their dacha, and then they won't come to church or something, or they won't meet with you for a few days because they're out gardening. But everyone has a dacha. Everyone goes out to the garden. And it's actually really cool. They'll come in after gardening, and they'll just have tons of vegetables, and they give the missionaries tons of vegetables. So we were able to go out to a few different dachas and do some service and help some of the members or help our investigators or whatever. And they're just beautiful, just little shacks, almost little homes that they'll stay out for a few days and just garden for hours and hours and hours. So in this video, I'm gonna show you my grandma's dacha. Dacha, it's like a country house with the garden where all of the grandmas, they usually grow a lot of vegetables and flowers and berries and stuff like that. I'm gonna ask my grandma to give us a little tour on her dacha and tell us about stuff that she grows. And yeah, let's begin. This is my uncle's truck. My dog. My dog is ruining my grandma's bush. This is a little country house. It's very tiny. I'll show you what's inside of it a little bit later. Okay, this is my grandma. Her name is Sasha. Good day. Приехали на нашу дачу. Let's go. Ну, просто показывай, что вот есть Да, что. вот здесь мы посадили картошку. This is potatoes.
Что там дальше? Вот это что? Это у нас цветник. Some С flowers. ромашками. Еще не распустился. Это тоже цветник. Yeah, it's still... Oh. This is a kind of little garden that we just painted. Да, это цветник. Цветочки еще молоденькие, но потом будут они красивые у нас. It still smells like paint. I love it. Это огурцы. These peas and cucumbers. They're still so tiny. Это Because it's cold. помидор, это огурцы. Вот коробки. И сказал, что это огурцы. Some carrots, I think. Oh, there are some beets. Это свекла, бабушка? Это свекла. Yeah, some beets. Это Flowers. лук, а это гладиолусы. Gladiolus. It's a flower. আছে এরপরে আপনার গাজর যেটা হয় গাজরও আছে আমার কাছে আর অনেক কিছু আছে পটল আছে যেটা হয় কাঁচামরিচ আছে বোম্বাই মরিচ আছে টমেটো আছে করলা আছে ধনিয়া পাতা পানি কদু যেটা আমরা সিলেটি ভাষায় হয় চাল কুমড়া যেটা হয় ওটা আছে মিষ্টি কুমড়া চায়না কুমড়া এবারে চায়নার মধ্যে আর একটা আছে খুব লম্বা নতুন ওইটা হয়েছে আর একটা আছে খলসির মতো ওটাও আছে দেশে শিম যেটা ওটাও আছে। তো আপনার এখানে পরিবারে কে কে আছেন? আমি আমার ফ্যামিলির মধ্যে আমার 2 ছেলে 1 মেয়ে। আমি দেখতে পাচ্ছি যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সবাই যেটা শখের বাগানে দেখতে পছন্দ করে সেটা হচ্ছে যে লাউ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রচুর পরিমাণে লাউ ধরেছে এবং ওনার লাউগুলো কিন্তু অনেক আল্লাহর রহমতে অনেক বেশ বড়। এটা তো বাংলাদেশি পানি লাউ যেটা বলে। আর কি কি ধরনের লাউ আপনি করেছেন আপনার বাগানে? এটা বাংলাদেশি সেরা বিসিও বাংলাদেশি একটা আছে আরও 4 জাতের আছে আমার কাছে। ওইটা হইল কি আপনার যেটা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ইয়েতে হয় আর কি তাল গাছের মতো হয় কেউ লম্বা কদু হয় ওইটাও আছে। আমরা সাধারণত অনেক জায়গায় শুনেছি এটা বাঁশ লাউ বলতে বাঁশ। Farmer is quickly making a name for himself on the local restaurant scene. All right, so my boy's here now to show us the unique herbs that are giving recipes some extra kick. So I got to start off by telling you guys a quick story before the story. Sure. This is what I love about New York City. My photographer and I, we were shooting a different story that day, and this man comes up and introduces himself to us, and that's how I met Willie Morgan, a 78-year-old community gardener who grows 6 types of mint, 5 types of basil, and cotton in Harlem. With the cotton, like I tell the kids, your ancestors, you know, that's what they did back in the day. You know what I mean? That was livelihood. By the time the Harriet Tubman Memorial arrived in 2008, Willie Morgan was already growing cotton in Harlem. It's such an amazing thing to discover that your passion produces. That's what it is. Yes. He asked the city if he could decorate Harriet's new home with these fluffy, weightless bulbs that are so heavy with history. I was born in Georgia, okay? My parents were here. My grandparents raised me. I watched my grandfather grow sugar cane, peanuts, sweet potatoes, all that. And I guess all that was instilled to me, you know? The green thumb came first. Oh, my pepper, look at here, look at that. That's overnight. Last week I didn't have none. Now, you know, I have plenty of it. Then 11 years ago, Willie started caring for this garden on 122nd Street. I try to get seeds that, you know, like the red okra, stuff that nobody else grows, you know? Willie Morgan will introduce you to flavors you didn't even know existed. Local restaurants eat up his exotic herb varieties. Pepper basil. This is the one the guy buys from me around the corner and make tea out of it. People go buy the tea. Woo, look at smell that. Huh? Put it on lamb. Nice. Ooh, yeah. You say ooh like I did. Amongst the collard greens, okra, and peppers, brotherhood grows in equal measure. Whenever I see the gate open, I always stop in to see Willie. I think it's safe to say Willie is a celebrity. He is a local celebrity, right? Yeah, you did the work. Oh, let me clap for me. তার সাথে একটু কথা বলবে। Hi, what's your name? Maisha. Maisha, okay. Which class you are
now study? Year 5. Maisha year 5 এ পড়ে তো your father said you are helping him. What you like to do in gardening? Plant the plants. And which vegetable you like here? Kodu. কদু Kodu. কদু কদু ওকে প্রিয় দর্শক সে মাইশা লাউ পছন্দ করে and Potatoes. potato okay. মোটামুটি আমার সাথে থাকে মানে সহযোগিতা করে আর কি আর তো ওনার মাও আছে একটু মোটামুটি একটু হেল্প করে নাকি এই যে okay Maisha do you want to carry this tradition in future? Yeah. I want to carry on this because it's fun and it's nice. Yes. Okay. প্রিয় দর্শক মাইশা Los niños, a través de la experiencia de producir alimento, se comienzan a relacionar con la tierra y comienzan a tener una experiencia con la naturaleza que les es única, que les forma, que les hace diferentes, los fortalece, los empodera, aumenta su autoestima. Yo pienso que un poco les aumenta su confianza de que de alguna manera están siendo protegidos por la naturaleza, pero a su vez les impone un compromiso que si esa naturaleza me protege, pues entonces yo debo protegerla. Mira, trata de comerlo sin pensar que estás comiendo habichuela, piensa que estás comiendo un dulce. Vamos. Y que sabe rico. Que sabe rico. A mí no me gusta. Entonces nos comimos un arrocito que sabía como. Rico, rico, rico. ¿Alguien no comía habichuelas antes? ¿A usted no le gustaban? ¿Y ahora les gustan? Sí. ¿Cómo nosotros empezamos trabajando? ¿Cuál fue nuestra primera tarea? Deshierbando con la azada. ¿Quieres venir a coger la azada? A ver, para que ellos sepan cuál es la azada. Se llama la asada. Se usa para deshiervar y para preparar el tejino. Pues el proyecto se llama Agricultura en Armonía con el Ambiente. Es parte del programa de educación agrícola, que a su vez es parte del Departamento de Educación. Es un programa vocacional. Y cada maestro pues, puede tener un proyecto innovador. Nosotros escogimos agroecología. ¿Vieron? Entonces ahora, por un ratito, simplemente me dedico a ¿qué? A limpiarlo. Entonces, este producto va a hablar por ustedes. ¿Se acuerdan cuando aterramos? Ah, sí. Ok, le vamos a hacer eso mismo. La vamos a abonar ¿con qué nosotros abonamos? ¿Se acuerdan? Con composta. Pues, vamos a abonar nuevamente con composta. Y vamos a aterrar. Y esa plantita va a volver otra vez y nos va a dar hasta 3 cosechas. Fíjense qué fantástico. El proyecto lleva 13 años, aunque el programa de educación agrícola lleva más de 85 años aquí en la escuela. ¿Vamos a entrar al mundo? ¡Mágico! ¿Vamos a entrar al mundo? ¡Mágico! Donde todo está ¡Trabajando! Donde todo está ¡Trabajando! La boa puertorriqueña. La boa puertorriqueña tragándose los ratones que nos dañan los cultivos. Dígame. Las abejas recogiendo polen para hacer miel. Dígame. La cochinilla haciendo composta. El gongolí haciendo tierra. Cada uno de esos niños aprende a respetar cada uno de esos organismos que están aquí en el agroecosistema. Y si tú aprendes a respetar cada uno de esos organismos, pues con toda posibilidad puedes traducir eso al diario vivir y puedes respetar los seres que te acompañan.